We also discussed about country partnership frameworks. We were delighted to sign the country partnership framework between ISA and Sri Lanka, but also with Solomon Islands, Fiji and Kiribati, so that over the 3 to 5 years, we can work with each of these countries on realizing their solar goals. One of the most important considerations was that for the first time, we declared an intent to create a platform for SIDS called Small Island Developing States, where each of the small island states will work together with various financiers, World Bank, ADB, International Solar Alliance, and all partners in coming towards an aggregation of demand and doing digital tendering to get the least possible price for solar power in a much faster way over the next 1 or 2 years. This was one of the big declarations on SIDS that was announced today. My last point is, on one of the pillars, there is also going to be a focus on what kind of solar technologies, battery technologies are useful for each country's context. That is going to be an area that ISA will be very keen to support the member countries in designing their own paths for their own technology readiness. විශේෂයෙන්ම මේ සමුළුව කලාපී වශයෙන් වගේම අපේ රටට පුනරුද්ධරණය බල ශක්තිය වශයෙන් උත් ගත්තාම විශේෂිත සූර්ය බල ශක්තිය භාවිතය සම්බන්ධ විශාල පිළිවීමක් ඇති කරනවා. අපේ රටේ වැඩ පිළිවෙලක් සූර්ය බල ශක්තිය හැකි පරිමයෙන් භාවිත කරන්නත් ඒ හරහා රටේ බල ශක්තිය අරමුණු වලට ඒකින් පරිම ප්‍රයෝජන ගන්නත් අපේ ප්‍රතිපත්තිය අපේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය තුලත් ගැඹුරු වෙනවා. සූර්ය බලය සම්බන්ධයෙන් අපේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ස්ථිරසාර බව අඛණ්ඩ සූර්ය බලය භාවිත කරන බව ප්‍රකාශ කරන අතර අන්තර්ජාතික අන්තර්ජාතික සමුළුවේ අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න රජයක් හැටියට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය අපි ඉදිරියටත් අපි දෙනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම කලාපී වශයෙන් අපි දුපත් රටවල් රාශියක් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. රටවල් විදිහට 124 අතර අපි හිතනවා විශේෂයෙන්ම සහයෝගීතාවය තුලින් අපේ තාක්ෂණය මේක හදවා ගැනීම ඒ වගේම මූල්‍ය පහසුකම් ආයෝජනයන් කරනවා ගැනීම වගේම අපගේ රටේ මෙම කර්මාන්තයේ සූර්ය බල ශක්තිය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ යෙදී සිටින කර්මාන්තකරුවන්ට ඒ ව්‍යාපාරයේ ඉඳලා සිටින අයටද අපි දුපත් රාජ්‍යයන් එක්ක සහයෝගීතාවයෙන් කටයුතු කරලා ඒවට අවශ්‍යතාවය ඒගොල්ලන්ට ඇති ආයෝජන කිරීම සහ තාක්ෂණික සේවා සැපයීමේ අවකාශය උදා කරගන්න උත්සාහ කරන මම මූලික සාකච්ඡාවක් දෙන්නවත් ආරම්භ කළා තියෙනවා. මම හිතනවා අපි මේ විදිහට මේකෙන් අපි රටට ප්‍රයෝජනයක් වගේම ජනතාවට අපි කුඩා පරිමාණයෙන් හෝ ආයෝජනය කරන්න කැමති ජනතාවට ව්‍යාපාරිකයන්ට අපි අවස්ථාව ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. We have a separate program called Solar for She that looks, based on discussions with the countries, how we can help gender, both in terms of participation in programs, employment, but then also for specific programs and applications, especially on agriculture, productive use appliances. We are now doing it through community mobilization, where the role of women is very essential. In some of the countries, we have seen that women and their groups are very effective collectors for solar mini grids as well. So those are the practices that we actually disseminate. And finally, when we do the country partnership strategy, as we will do for Sri Lanka and other countries we sign, we will have a lens of inclusion and gender. How can youth, through startups and other ways, continue to have greater access? Since I have the floor, maybe just very quickly on battery, and then I will hand over to Honorable Minister. Indeed, batteries are today a very extremely important part of combining with solar. How is it happening? In countries, some of the tenders that are happening are combined tenders for solar and batteries. And that is really helping bring down the cost. In other places, there are hybrid tenders
where batteries is just one form of storage. You can also have pumped hydro, which means that you have two levels of reservoir, and in the day, when you have surplus solar power, you use that power to pump the water back up, and in the night when the sun is not there, the reservoir by which you pump the water back acts as a battery. So there are various mechanisms for looking at storage aspects of short-term and long-term, and finally regional interconnections. If Sri Lanka gets connected to India, India gets connected to Middle East and Asia, eventually all of them can trade power, reducing the need for batteries by all countries. Thank you. Nearly 30% from the total energy supply covered by the solar now. Actually, that last month we have entered in more than 70% renewable energy in Sri Lanka, percent out of the total our demand. That is the thing, and we are actually that as a government, in our plan, that policy, we are planning to develop 2,000 megawatt within the first 5 years. I think it will be completed before, I think, 4 years or 3 years, according to our now ongoing projects and plans. I think we can reach that target. We are on that track, and we are trying to doing this target as soon as possible.